Hello, my name is Kirote Kenneth. I am a business person, a musician, and also a content creator. Hello, my name is HAFFY. I'm a content creator and also a businesswoman. And this is our love story. So, HAFFY and I tumegrow kwa the same neighborhood. As in, me personally, nimegrow part of my life in a different neighborhood, but school holidays nilikuwa naenda kwa auntie yangu. Same place yenye yeye pia alikuwa nakaa, Donham, phase 5. Yeah, hapo nilikuwa tu namuona nikiwa primary huko, nikaenda high school bado nikimuona, but funny thing, we never used to talk at all. Sijai muongelesha, you know, I was that shy boy from Meru, nilikuwa na accent deep. Yeah. Ulikuwa unaniona? Nilikuwa namuona tu. But we never talked or anything. Yeah. We came to talk after mimi nimemaliza high school, nime move kwangu. It's a crazy story, as in ni story unbelievable. Unakumbuka? Nilikuwa nimetoka job na nilikuwa bachelor, so I used to leave my house naachia mabeshte zangu wengine. So it happened that day walikuwa na bash, as in si bash, ilikuwa kama walikuwa na start chama, but pia ni chama, so walikuwa na hold kwangu, but mimi sikukua. Kulikuwa na men and women wamekuja, as in mabeshte zangu wakakuja na mabeshte zao wenye walikuwa nataka kujoin the saving group. Kufika home mimi nikapata nimeletewa bibi kwa nyumba hata siku struggle. Yeah, so when I got home nikamuona, nikasema amefika kwangu leo, akitoka hapa kasi sijamuongelesha ndajua na kwanga mjinga. And it happened, nikamwomba namba after imeisha. Yeah, I recognized him as my childhood crush, so tukakumbushana, akanikumbuka pia mimi nikamkumbuka, and that's how we got to know each other. It's not much of a story because we moved in like a month later. Almost immediately. Like yeye alikuwa na work town hizo siku, mimi nilikuwa na work Eastleigh, so mostly ilikuwa naenda kumpick kwao ndio tuende town. Nikienda Eastleigh yeye anaenda town, tulikuwa tunatumia mati hizo siku, but nilikuwa naenda kwao kwanza, tunaenda pamoja na nashukia Eastleigh and then yana proceed to town. Sasa tuko na hiyo ni kazi mingi kwenda kumpick. Wewe kuja tukae. I was staying with my parents, so it wasn't so easy. They are strict parents, Muslim parents, so it wasn't easy, but I was grown up by then and it is what it is. Walikuwa tu wananisikia, pregnancy ndio convince. It was fun at first and haikuwa mbaya. Ilikuwa tu poa. As in, venye alikuja, usually mi sikuwa napika at all. By then nilikuwa mslim kabisa, unaelewa, kukuwa bachelor pia. So venye alikuja kwangu, the first sleepover alinipikia. Sasa ilikuwa inahava kitoka job anakuja kunipikia before ende kwao. Juu sijai kula chakula tamu hivyo. So tuseme tu ilikuwa fun. Venye tu alikuja ni full time kupikiwa. Nilikuwa natafuta mpishi. Food is the key to a man's heart. Mimi niliambia mamangu, but mamangu anakaa ushago.
I used to stay, nilikuwa next door neighbor wa auntie yangu. So unajua namuona akikuja on a daily, wezi ficha. I had to come clean, nikamwambia, hey, mimi nimedecide kusettle. Ilikuwa, I was young, ilikuwa I think 19 years by then, 19 ama 18, nilikuwa 18 years. Ilikuwa tough kwa convince nataka kusettle, na ni an African aunt na ujamake pesa, una land na unataka kuoa. Ilikuwa tough kwa convince. But here we are. My life story is kinda complicated. Mi nimegrow kwa children's home, so most of my life mi sikuwa close na any of my relatives. Nimekuwa tu nikijimekia my own decisions kwa life. So venye niliwaambia wakaanza kusema, oh, you can't do this, you can't. Ilifika point tu nikakata story zao kidogo. Then later they had to understand that nimeamua. Yep. Mi siwezi sema ilikuwa bad reaction juu pia sija grow close nao sana. At first walikuwa kubali obviously, but ikafika point until I got pregnant, so they had to accept. I think it was planned actually. Wapili pia alikuwa planned. Yeah. Yeah. She had just finished high school. Ulikuwa unaenda kuturn 18, I think. She was 17 actually. Hata kwa amepata ID. I remember kuna siku mamake alikuja kwangu unexpectedly. Sikuwa najua, nilikuwa tu namuona once a while. Nilifreeze, nilikuwa na 5th floor lakini nilisikia kuruka na hiyo balcony. But it turned out mamake alikuwa a very nice person. Akani understand hiyo ndio kitu tunataka, and she became supportive of it. Na hakuwa na issues. Babake ndio kitu ngumu. Babake is a strong Muslim person, and kama sija convert ni tough kwake kukubali mtoto wake ameolewa na a person mwenye si Muslim. So imekuwa tu up and down. But we are here at least making progress. The talks ziko on the way, and hopefully soon it will be official. Yeah, nakumbuka hiyo siku. Kwanza kwa akiwa pregnant, venye nilisikia tuna expect mtoto, as in nilikuwa so happy. Nilikuwa na imagine growing up auko close na mamako, una stay like, there is a time mimi nilikaa kama 10 years kama sijaona mamangu. Ni sana ni kuimagine hiyo kugrow, ni kama hauna wazazi, and my father pia sijui hata kwenye nakuanga. So I was so happy. Nilifeel ni kama Mungu amefulfill haja ya roho yangu for the first time. Nilisikia tu poa, but I had to come through na energy yangu yote na kila kitu, but the day ya delivery ndio ilikuwa tough because we were young and broke. Hiyo time akikaribia ku give birth, alienda kukaa kwa mamake kidogo juu I was scared. Uko ndo na turn 20, sikuwa najua kunaendanga aje, sikuwa najua anafaa afanywe nini in case her water broke, sijui nafaa kufanywa nini. So we decided aende akae kwa mamake, na since hatukuwa na pesa hakuna venye ninge support pia ati mamake ampeleke the best hospital ku give birth, you understand. Yeah, kuliko aje venye ulikuwa kwa mamako. It was tough. Yeah, we went to give birth at a certain hospital. It wasn't easy. We didn't even have cash for Uber. Taxi. For taxi. Yeah. The taxi guy had to wait
kwa compound ya hospital mpaka asubuhi after she had delivered. Angoje juu atujui, so angeenda bila pesa yake. Hatukuwa na pesa. You know, ukienda delivery unakuanga na lazima buy nini ya ku receive mtoto, the buckets ni za. We didn't have any. Well, it was one of the happiest but toughest moments or parts of our lives, but we made it through. Mtoi akakam, a healthy baby, ako poa, as in hiyo sasa ndio ilikuwa the perfect bundle of joy. Yeah. They came with blessings. Yeah. It was a scary journey because we were still young. Yeah. Because he was very, very supportive. Alikuwa anafanya up and down tukue sawa. So the pregnancy was so smooth for me. Akufanya ni worry about how young we are or anything. It was smooth, I can say. It was normal birth. Yeah, it was a success. Yeah, hapo Mungu alikam through. Akacheza kaa yeye. Hatukuwa after hapo actually things zikaanza kwenda vizuri sana. Vitu zikaanza kukua perfect na wewe mpaka si wenyewe tukaanza kushangaa. Hiyo time nilipata job ya kwenda, nilikuwa na work, nilitoka Isili nikaenda Ngong sasa. Nilikuwa na work kwa quarry. Nilikuwa nasimamia lori zenye zinabeba maram from a quarry na nilikuwa nalipwa 8k monthly. It was a breakthrough for us. Alafu considering pale ni kwa quarry, ukiwa mjanja you can make some extra cash, and hapo ndio Mungu alitufungulia ways in a way yenye sikuamini. That time ali have kurudi tena kukaa kwa mamake tena. Nikiwork Ngong juu place nilikuwa nakaa muita yeye na mtoi ama ni tukae hapo si wote. Nilikuwa nakaa actually nyumba iko katikati ya quarry. The dust, it was tough. But ilikuwa poa pia. Nilikuwa na work hard nikijua sasa niko na kama mtu. Niko na kama human being nafaa kulea. So I worked so hard, nika save pesa vibaya sana. Na with my love for music, hiyo pesa nilisave huko nikaweza kufungua my music studio, alafu nikafungua another business ya kuuza nguo. Juu nilikuwa na experience ya kuuza nguo from Isili. Sasa nikafungua busy yangu ya kuuza nguo. Things zikaanza tu kufanya poa. After a while pia akaanza job tena town kwenye alikuwa. After some few months akapata job pia. Tukafik tena. Kwanza hapo sasa struggle, tukisave, tukingangana. Yeah, God alikam through. We had to sacrifice a lot, considering that tulikuwa hapo age ya alikuwa ndio na turn 18, ndio ameturn 18, mimi niko 20. Hakuna dunda, hakuna nini. As in you have to sacrifice every single cent that you get for the farm. Unaelewa? Alafu as in kila kitu tu, energy yako yote, time, family tu. Tunataka kumaliza mapema chapter ya kulea. Ya kulea. Yeah. Just tumesacrifice our teenage years kulea. The first born sahi anaenda kuturn 4 years. Second born anaenda kuturn 1 year next month. Wameachana na 3 years. Na goal yetu ni kukuwa na 4 kids. As in hiyo ndio dream yetu, tunataka tukue na 4 kids. Before mimi ni turn 25. Before ni turn 26. Ya kuwa na turn 25 tukue na 4 kids. So lazima hapo ujitume. Yeah. The second baby yeye alikama up na idea, alikuwa na baby fever vibaya sana. Juu mwingine ameanza shule na alikuwa mama's boy. The first born is a son. Yeah, sasa kuanza shule HAFFY akasikia nataka mtoto tena. Mama ndio kuamua. Akishasema amesema tu. Mimi kwanza sikuwa psychologically prepared. Hiyo siku tuliargue.
And hiyo siku tulikuwa sasa nilikaa, mi ni mtu upenda kuwa na close relationship na God sana. Juu considering mali nimefika na mali nimetoka, as in inanipatia enough reasons za kutrust in God. Sasa hiyo siku nilikaa tu, wakiwa wamelala, nikakaa tu nikajifikiria mimi mwenyewe. Nikajiita kama mkutano, nikajiongelesha, nikaona it's for the better. Na actually hiyo siku tukidiscuss mtoto the second born kama akuje ama asikuje, she was already pregnant. Was already pregnant and we didn't even know. Hatukuwa tunajua. We. It was like one month ama some weeks. Juu hadi mimi nikakazirika nikamwambia ulikuwa unajua ndio ulikuwa unataka tukue na mtoto. But I trust her. Hakuwa anajua totally. Juu tuli have to test more than twice. Tukaenda first place tukatest tukaona hapana hizo zao zime-expire. Acha tuende kwingine. But hiyo siku tuli have the final conversation, tumedecide kwa have mtoto. Ndio tuli make plans sasa za venye watoto wetu watafuatana. Yeah, tumalize at a certain age tukapanga the future ahead of us in terms of parenting venye tunataka kukue. Ndio kusikuje kukuwa na such arguments ama vitu kama hizo tena. Ken is a very responsible dad, a strict dad. Yeah. Well, HAFFY, naturally, she's young but very motherly. Hata kwangu mimi mwenyewe. Sometimes hata namwambianga I feel like I have a mother akiwa close. Juu HAFFY ni mtu wataka hivi akukosoe, as in she doesn't hold things in her heart. Either ikwe kwangu ama pia watoi. Our kids are very very disciplined. Mostly miss kwangi home, but she has made sure that kwanza huyo firstborn is a very disciplined person, as in na hiyo ndio ilikuwa tu my dream, ni kuwe na a family yenye mama ana understand kids, anani understand, as in she's just the best. I think when we first met, yeah, when I saw him, I think that's my best memory with him. My favorite memory. There's so many. It's a really funny memory, but it's my favorite memory. Juu ilikuwa inakaa kama movie. Venye lockdown ili start. COVID venye ili hit, lockdown ika start. Akiwa I think 2 months pregnant ama 3 months pregnant, nilikuwa nimempeleka akashukwe somewhere along Thika Road, na sasa sisi tulikuwa tuna stay Komarok. Si tukachelewa na mmekewa curfew. Tulikuwa na kuzo yangu, ndiye alikuwa na drive. Wacha tusimamishwe na polisi. Mimi nilisema bibi yangu haizi lala ndani na ako na mimba. We, nilifungua tu mlango pole pole, nikamshika mkono tukatoka mbio. I think that's my favorite memory. Juu hiyo siku, yeye amechoka but still nimemshika mkono tu nakimbia. Nilijua hapo anaweza kuwa Usain Bolt. Mimi naweza msemea, maybe she doesn't remember, but her friends wanamcriticizing a lot. You know, in Islam usipovaa hijab ama ufanye vitu zingine, unasikianga dhambi. So most of our friends wanawanga inbox wakimwambia sijui dhambi, amepotea, unaelewa, anamwambia amepotea, such things. Hizo ndio vitu hazinibambangi, but she has learned to live with them. Wengine tuko cut off. Mimi kivyangu on my side, challenge yenye nimepitia, niko na challenge kweli. Maybe not about religion, but having HAFFY as a person kwa life yangu, it's not like a negative challenge, but I've also gone through some changes in life.
I used to hang out with so many people, so many friends, but ikafika a point, I think women wanaonanga mbali. Ikafika a point Haffy akaniambia, "You wasting your time on your friends, nini nini, na hawa wakusaidii." I used to argue until one of my friends messed up my business really bad. Ndio nikajua, we, she was right all along. Yeah, and life moves on. When she gave birth, mtoto wetu wa pili, tulipata job. Si bado tunafanyanga commercial modeling. So tulipata job ya Safaricom. Our daughter was 1 month old. But venye tulienda huko, there were a lot of people wenye wamekuja ku audition and nini. But for us, we didn't audition for more than a minute. Tuliingia tu kwa room. For couple. It was a role for couple. Yeah. Tuliingia tu kwa room, tuka audition. And during the shoot days, as in everyone was so nice to us. Akisema, "Hey, mnakaa vizuri." Akapata pressure hapo, akaja, YouTube it is. YouTube, it's fine. Watu wanatu support sana. On YouTube, Ken and HAFFY family, subscribe. Yeah, what show support, and we appreciate so much. We have amazing content that is planned. We have plans underway. As in, we want to do unique couple content on YouTube. So subscribe. If you want to start something, you be sure of what you want. You rush into decisions. Alafu, if you're planning to have babies pia and una feel like you really want it, itakufulfill your life. Mtoto kuja na sahani yake. Hata why lack. Na kama pia una plan to settle down with one person, just settle down. It's not that scary as they put it. As long as you find the person that means a lot to you, the person that keeps you going every day, mtu mwenye as in mnakosania juu ya dreams zako, anataka umake it, anataka you push, anataka grow. Don't let go. Thanks for being the best husband and best dad to our kids. And thanks for always making us feel loved. Thanks for everything, for making us feel comfortable, for making sure we are good. We love you so much. Yeah. Thank you. I feel good. My family is my everything. Happy. You're 1 in a million. That's when nikihesabu blessings zangu ni count twice. 1 not a trillion. Lyrics ara zinapotea. Anyways, Happy, you're the best thing that has ever happened to my life. You make me feel loved. You make me feel something in my heart that I've never felt. And the way you treat our kids, the way you make me look in front of people, it's just amazing. I've gained so much respect by having you on my side, having you as a mother to my kids. It's just amazing, and I love you so much. I got romantic.